Okay, class, can you see my screen now? Yes po, sir. Yes po. Alright, so malinaw naman po, no? Hindi siya medyo maliit. Okay naman po. Okay po. So, yesterday, kasi na-discuss ko na about sa other modes of acquiring PPE. So, the last time we discussed is the first three modes of acquiring property, plant, and equipment. Kung saan napag-aralan natin yung cash purchase, on account basis, saka installment basis. Sa cash purchase, paano ba natin i-record yung property, plant, and equipment? Kailangan i-record natin siya using the cash price equivalent. Kung magkano yung bili mo doon sa equipment, yun yung cost ng equipment. So, it should be net of trade discounts and rebates. Tapos plus, other incidental cost na kasama doon. Syempre, any other incidental cost na related para ma-purchase mo yung property, plant, and equipment na yun, dapat isama mo. And then necessary costs to bring the asset to its present location and condition, kasama po yun. So, yung other incidental cost saka necessary cost, ito yung mga other directly attributable cost na tinutukoy natin ng mga nakaraang discussion. On account basis na pag-aralan din natin. So yung on account basis, ito yung pautang. Pero straight payment terms. Nangutang pero babayaran mo rin agad. So how do we record for acquisition of property, plant, and equipment using on account basis? It should be the purchase price. So it should be net of trade discounts and rebates. Tapos kapag may cash discount na ibinigay sa inyo, whether taken or not, ide-deduct nyo siya doon sa purchase price. And then, incidental cost saka necessary cost, dapat isama nyo rin. Installment basis, ito rin, pautang din siya, pero pautal-utal, paunti-unti, paputol-putol. So, how do we record acquisition of property, plant, and equipment? Kapag naka-installment, may dalawang view tayong titignan. Meron bang available cash price? Kapag may available na cash price equivalent, you record the PPE at its cash price or cash equivalent at the acquisition date. So any difference from the total payments made sa kanang cash price equivalent, that will be considered as interest expense. What if there is no cash price available? Kapag walang cash price available, you have to record PPE using the present value or discounted value of all future payments using an imputed interest rate. So the last time na nag-try tayo nito, we discussed, we try to compute paano ba kapag walang available cash price. So hindi ko na siya ulitin. Try to check na lang doon sa ating learning video. Kahapon, napag-usapan naman namin nung other section, yung exchange of assets. So, dalawang klase kasi yon, with commercial substance saka without commercial substance. And then, meron din tayo issuance of debt saka equity securities. Then, self-constructed assets. Ito, mapag-aaralan natin ito mamaya, yung borrowing cost. Tapos, napag-aaralan din kahapon yung donation. So, ano ang basis natin for recording property, plant, and equipment kapag ang PPE dinonate ng private entity? What if naman kapag dinonate ng shareholder? What if naman kapag dinonate ng government? So, doon sa learning video na pinost ko kanina, makikita nyo kung paano ang accounting treatment for those donations. And then, obtaining a finance lease agreement, ito, try rin natin itong ituro mamaya. So, itong dalawa. Self-constructed asset. So, madadamay ito mamaya sa discussion. And then, obtaining a finance lease agreement. Okay, but before we tackle about these two modes of acquisition, pag-aralan muna natin yung depreciation. So, ano ba yung depreciation? So, pag sinabi natin depreciation, it is a systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. So, systematic allocation, 'di ba? Napag-aralan niyo na 'to nung first
first year kayo, first year college, o kaya sa inyong um, senior high school, kapag nag-ABM kayo, di ba? So, anong sabi ng mga teachers or professor nyo nun? What is a depreciation? So, ang sagot ng libro nyo, depreciation is a systematic allocation of the depreciable amount. Bakit kaya siya systematic allocation? Bakit siya systematic allocation, class? Do you have any idea why is it systematic allocation? Bakit kaya systematic allocation ng depreciation? Kaya siya naging systematic allocation kasi hindi tayo sure kung hanggang kailan ba talaga pwedeng gamitin yung specific asset or yung specific property, plant and equipment. So, kaya systematic allocation lang siya. Nagigets po ba? Yes, sir. So, kaya siya systematic allocation kasi we are not so sure kung hanggang kailan lang natin siya gagamitin. Pero, meron tayong basis na years, kung ilang years natin siya pwedeng magamit. So, ang tawag natin doon, useful life. So, the useful life of the asset will be our basis to allocate the cost of the asset systematically o onti-ontiin natin siya, gagawin natin siyang expense. No? So, yung cost ng asset, gagawin natin siyang expense over the useful life, di ba? Over the useful life of the asset. So, onti-ontiin natin siyang maging expense. The depreciation charge shall be recognized in the profit or loss unless it is included in the carrying amount of another asset. So, ang sabi ng accounting standard natin ng IAS 16 sa CAPAS 16, any depreciation expense or depreciation charge shall be recognized in the profit or loss. So, ibig sabihin, kailangan natin i-record sa income statement. So, meron tayo ditong building na drawing. Liliitan ko lang. Here, ayan. Ito yung building na drawing. So, yung building na drawing na to, ang cost niya is 100 million pesos. So, yung building na yan, 100 million pesos nung in-acquire, nung pinurchase. Ilang years yung useful life niya? Sabihin natin, 10 years ang kanyang useful life. So, dahil 10 years ang kanyang useful life, ina-assume natin na hindi na siya kayang gamitin or hindi na siya pwedeng magamit after 10 years. Nakukuha po ba? Lahat ng mga asset na meron tayo, meron siyang maximum life. Hindi siya habang buhay na nasa possession natin. So sooner or later, after so many years, masisira na yan, hindi na yan magagamit, wala na siyang pakinabang sa atin. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Alright. Yes po. Alright. So kaya lumalabas, lahat ng asset na meron tayo, even if it's a non-current asset, kailangan natin siyang i-expense kasi alam natin sa sarili natin na mawawala rin itong asset na to. Hindi siya panghabang buhay sa atin. Nakukuha po ba? So para hindi masakit sa atin na mawala yung asset na yon kapag dumating na yung araw, kailangan onti-ontiin na natin siyang i-expense. So yun yung concept ng depreciation. Bakit natin dine-depreciate ang isang bagay? Kasi inoonti-onti na natin siyang i-expense para kapag dumating na yung maximum useful life niya, hindi na natin siya pwedeng gamitin, at least nakita natin na nagamit natin, kaya ine-expense na namin. Nakukuha po ba? So sabihin natin 10 years yung useful life niya netong building na to. So itong building na to is 10 years. So lumalabas, sabihin natin year 1. Sa year 1, ginamit natin siya, si building. So inoccupy natin, ginamit natin. So na-expense na natin yung portion na to.
So, magkano ang na-expense natin? Magkano ang annual depreciation rate ng 100 million? 10 million. 10 million pesos 10 po. million. 10 million. Yes, that's correct. So, in-expense mo na yung portion na 10 million in the form of depreciation expense. So, second year, in-expense mo na ulit yung portion ng cost, 10 million. And then, sa third year, ganun din. And then fourth year, fifth year, sixth year, seventh year, eighth year, ninth year, 10th year, na-expense mo na siya lahat. So, lumalabas, after 10 years, expense mo na yung cost ng building. Sabihin natin walang salvage value yung building. After ng 10 years, guguho na yung building, kailangan magpatayo na ng bago. So, syempre sa atin, sa point of view natin, since na-expense naman natin siya yearly, hindi masakit sa loob natin. Kaysa naman kapag in-expense mo siya or depreciate mo siya kung kailan hindi na siya talaga fully operating or hindi na siya okay. So, yung depreciation, it follows the revenue and cost matching principle kung saan habang kumikita ka, mag-recognize ka rin ng cost. Bakit? Kasi for that time na kumikita ka, ginagamit mo yung asset na yon. So yung asset na yon, nade-depreciate siya, so you have to recognize a particular expense, which is depreciation expense. So minamatch mo yung depreciation expense mo based doon sa revenue na na-generate mo for that particular period. So ganito yung concept ng depreciation. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? Opo. Yes, Yes po. po. Okay. So let's go back. Here, depreciation period. Ano naman daw ang depreciation period? Sabi ng IAS 16 or PAS 16, paragraph 55, it states that depreciation of an asset begins when it is available for use. So kapag available for use na ang property, plant, and equipment, doon na yung reckoning point mo para i-depreciate yung property, plant, and equipment. Nakukuha po ba? So, pag sinabi natin when it is available for use, it does not mean na ito yung araw kung kailan mo siya unang ginamit. May mga asset kasi na second hand, di ba? May mga asset na second hand, so hindi yun yung first time na ginamit mo siya. So, from the business point of view or accounting point of view, hindi natin dapat isama yung mga araw na wala pa siya sa possession ng company. So, ang gagamitin natin kung kailan, ang gagamitin natin date kung kailan natin siya, kailan natin gagamitin or kailan available for use yung property, plant, and equipment. So, yun yung basis natin for the calculation of the depreciation expense. Ito yung sinasabi nun. When it is available for use, it does not mean when it is first used. Depreciable cost. What is depreciable cost? So, pag sinabi natin depreciable cost, it is the cost used as the basis for the periodic depreciation. So, yung term na depreciable cost, ito yung cost na exposed para i-depreciate. So, ano yung formula for depreciable cost? Depreciable cost of PPE is equal to the cost of PPE minus the salvage value. So depreciable cost is equal to the cost of the property, plant, and equipment minus the salvage value. Ito yung nakikita nating computation doon sa straight line computation. Diba? Pag nagko-compute tayo ng straight line method is equal to, sabihin natin, straight line depreciation. Yung kinocompute natin na straight line depreciation dati, that is cost minus salvage value or scrap value, di ba? Yan.
Then you divide it by the useful life. So itong cost minus the scrap value, that is the depreciable cost. So lumalabas, yung depreciation pala is equal to depreciable cost divided by the useful life of the asset. So yun, makukuha mo yung depreciation expense. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Yes Yes po. po. Yes. Okay, so please note that the salvage value, kapareho lang yon nung scrap value, kapareho din siya ng residual value. So, whether salvage value, scrap value, or residual value yung gamitin ng problem, pare-pareho lang yun. Nakukuha po ba? So, let's go now with the kinds of depreciation. So, meron tayong mga klase ng depreciation. So, hindi muna tayo pupunta dun sa method, sa klase lang tayo ng depreciation. Meron tayong physical depreciation, saka functional or economic depreciation. Kapag physical depreciation, ito yung mga depreciation caused by wear and tear or pagkakasira, pagkakaluma, di ba? Deterioration nung asset. Kaya nga siya physical depreciation. So, ano yung mga example factors that causes physical depreciation? Passage of time, di ba? Passage of time due to use or non-use. So, doon na lang muna tayo sa bahay ninyo. Sa bahay ninyo, di ba may mga ilaw? Yung ilaw ba na yan, mapupundi ba yan, katagalan? Yes po. Yes po. Di ba? Mapupundi siya. Kapag unang bili natin, maputi pa yung ilaw. Kapag tumagal na, parang dumidilim-dilim na siya. Hanggang mapundi siya. So that is what we can consider a physical depreciation. Bakit kaya siya physical depreciation? Kasi ginagamit natin. Lagi tayo gamit ng gamit. Ano pa yung mga factors na nakaka-affect sa physical depreciation ng isang asset? Action of elements such as winds, sunshine, ano pa? Rain, dust. Ano yung mga asset na meron tayo sa bahay? Like for example, aircon. Yung aircon ninyo, di ba nakalagay yun doon sa dingding? Exposed siya sa araw, exposed siya sa ulan, exposed siya sa alikabok. So makikita niyo yung likod ng aircon ninyo na nasisira, kinakalawang. Nakukuha po ba? So that is a physical depreciation. So nade-depreciate siya, nasisira. Siyempre kapag napabayaan mo, mawawala na siya ng use, hindi na siya gagana. So that is a type of physical depreciation. Ano pa yung nakaka-cause ng physical depreciation? Wear and tear. Diba? Wear and tear. Ito yung lagi nating naririnig sa mga class discussion regarding depreciation, di ba? Wear and tear due to infrequent use. Dahil palagi mo siyang ginagamit, malamang masisira talaga yung gamit. So, ano yung mga example ng palagi nating ginagamit? Cellphone. Yung cellphone, kapag palagi nating ginagamit, sabihin natin wala siyang screen protector o kaya tempered glass. Wala siyang tempered glass or screen protector. Gamit kayo ng gamit ng cellphone, magagasgas ba yung cellphone niyo? Opo. Yes. Yes po. Wala siyang jelly case o kaya cellphone case. Kapag nalaglag siya, nadulas yung cellphone sa kamay niyo, nalaglag sa kalsada, pwede ba siyang magka-dent? Yes po. Yes, Yes diba? So that is a type of physical depreciation. So due to wear and tear, dahil palagi natin ginagamit, may possibility na mas mabilis siyang
masira. Ano pa kaya? Mga example ng physical depreciation. Yes po. Disease or decay po. Sorry po. Decay. Disease or decay po. Yeah, that's correct. Disease or decay, di ba? Disease or decay. So, saan to applicable? Di ba sa mga furniture, di ba? Furniture and fixtures. Makikita natin yung mga furniture sa bahay, yung mga upuan na gawa sa mabibigat na kahoy, mga good lumber. Kapag pinabayaan natin yan, hindi natin inalagaan, magkakaroon yan ng amag. Magkakaroon ng mga lichen sa likod. Yung parang mga lumot-lumot. O kaya, kapag pinabayaan nyo talaga siya, baka mamaya pag inangat nyo na yung bangko ninyo, yung upuan ninyo, may mga tumutubong kabute sa likod ng upuan. So, syempre, kapag may mga ganon na bagay na tumutubo sa inyong mga furniture, that is one possible indication na nagkakaroon ng decomposition or nabubulok na yung part na yon. Kasi di ba yung mga kabute na tumutubo nga siya sa mga nabubulok na area. So, due to disease or decay, pwedeng magkaroon ng physical depreciation. Saka di ba, kapag may nakita tayo mga ganong bagay, nasira, nabulok, nabasa, bumababa yung value ng asset natin, yung upuan. Maganda yung upuan, mahal ang bilhin natin, good lumber siya, mabigat yung kahoy, yung value ng upuan ng sala nasa 20,000 pesos. Pero nung tumagal, na-expose sa ulan, nabasa, lumambot yung kahoy, hindi mo na magamit. Kung ibebenta mo siya sa ibang tao, hindi nila yung bibilihin sa halagang 20,000 pesos. Baka bilhin na lang nila yon na mas mababa ang halaga, mga 5,000 na lang. O baka mamaya ipanggatong na lang natin kasi wala na siya talagang use. Hindi mo na siya magagamit for its intended use. Kung yung asset na yon ay para upuan, tapos dahil malambot na, marupok na siya, hindi na siya pwedeng upuan. So wala na yung intended use nun. Hindi mo na siya magagamit for its intended use. So ibebenta mo na lang siya, may salvage value ka na lang. So yun yung physical depreciation. Ano pa kaya? Meron pa po ba? Accidents, di ba? Accidents such as fire, flood, ano pa, earthquake, and other natural resources. Natural disasters. So, syempre, yung mga accidents like fire, flood, earthquake, and other natural disaster, this may cause physical depreciation to the assets that we have. So, ayan yung mga example na pwede mag-cause ng physical depreciation. Meron naman tayong tinatawag na functional depreciation. Ano naman yung functional depreciation? Ano po, sir? Yes, po. Try po. Kapag nalamangan na po siya nung parang may newest model po. Yes, that's correct. So, lumalabas, tama po yun. So, kapag may new model na, so nalamangan na siya, ibig sabihin, hindi niya na kayang mag-perform efficiently. Kasi may mas maganda ng asset kumpara doon sa asset na meron ka. So, ano yung mga factor na yon? Obsolescence, di ba? Pagkaluma. Obsolescence. Ano pa? Inadequacy. So, yan yung mga example. Obsolescence, inadequacy, hindi na siya adequate, kawalang halaga, kawalang
hindi na angkop. So tulad ng sinabi kanina, wala na siya, halimbawa na supersede na siya ng bagong equipment, cellphone, na supersede ng bagong cellphone. Sabihin natin iPhone. iPhone 12 yung uso ngayon. iPhone 12, sa susunod na taon, magkakaroon ng iPhone 13. Yung value ng iPhone 12 dati nasa 80,000, yung unang labas, 80, 90,000, yung Pro Max. Ngayon, kapag nagkaroon ng iPhone 13, bababa na yung halaga ng mga iPhone 12. Bakit? Kasi luma na siya. Obsolete na yung ganoong product, yung iPhone 12. Yung iba naman, due to inadequacy. So, hindi na siya naaangkop. Sabihin natin, yung mga analog na cellphone. Yung mga analog na cellphone ngayon, angkop pa ba ang analog na cellphone ngayong panahon ng pandemic? Di na po. So, actually, syempre, pwede pa natin gamitin pero hindi na siya totoong naangkop kasi syempre may mga online classes tayo. So, hindi naman pwede makapag-online class using analog cellphone. So, mga smartphones na or Android phones na yung ginagamit natin para maka-access sa mga Google Meetings, sa Zoom, Microsoft Teams. So, ito, yung analog cellphones, inadequate na siya for the current situation. So, nawalan na siya ng halaga, hindi na siya angkop para gamitin. So, hindi na siya nagpe-perform efficiently kasi iba na yung demands ng mga users. So, yan ay example ng functional or economic depreciation. So, kahit wala siyang physical depreciation, maayos pa siya, matigas pa siya, pwede pa siyang ipangkaskas ng yelo, pero functionality-wise or economic-wise, hindi na siya adequate for use. So, yun yung mga example ng functional or economic depreciation. Meron pa tayong tinatawag na component depreciation. So ano naman yung component depreciation? Actually, itong component depreciation, hindi talaga siya part ng uri ng mga depreciation. Pero isinama lang natin siya dito para ma-discuss natin. So yung component depreciation, ito ay isang uri ng depreciation kung saan dine-depreciate mo yung grupo ng asset or isang asset based sa component. Diba? So it's a big asset. Sabihin natin, applicable siya for big assets. For big assets that has many component parts. So this is applicable for big assets that has many component parts. So one example is itong airplane. Nakikita po ba yung airplane dito? Yes po. Alright. So itong airplane na to may mga parts siya. May mga bahagi yung airplane. So yung sa pinakataas, cockpit, we have fuel gauge, bus, ito yung katawan, wings, tapos sa dulo ng pakpak ng aeroplano, meron dyan nakatupi, winglet ang tawag, tapos yung buntot, stabilizer. So, sa mga aeroplano, like si airline industries, like Philippine Airlines, saka Cebu Pacific, sa kanila, since sulit ko muna. So, Philippine Airlines. Sabihin natin, Philippine Airline. So, kay Philippine Airline, kasi Philippine Airline ay nasa airline or aviation industry, alam ni Philippine Airline kung magkano yung mga cost ng bawat parts or component parts ng aeroplano. Sabihin natin si cockpit, ang value ni cockpit ay 10 million. Kapag bumili ka ng separate part, component part, 10 million siya. Si fuel gauge, sabihin natin ang cost ni fuel gauge ay 8 million. Si bus, ito yung pinakakatawan, di ba? Yung pinakakatawan, sabihin natin ang value niya ngayon,
Base kay Philippine Airline, 25 million. Yung wings, sabihin natin, 15 million. Yung winglet, 5 million. So, 5 million ang winglet. Si stabilizer, sabihin natin, 15 million. So, magkano lahat ito? Yung total. Magkano yung total? 30, 40, 50, 60, 78 million. So, 78 million yung total. 125 million po. Sorry, tama ba? $78 million po. 78 million. So, yung total niya is 78 million. Nakukuha po ba? Sa component depreciation, de-depreciate mo siya based doon sa component parts. Siyempre, si Philippine Airline, expert siya pagdating dito. No? So, siya yung expert, sabihin natin, expert in aviation industry. Kasi Philippine Airline yan eh. So, expert yan si Philippine Airline sa aviation industry. So, alam na alam niya kung ano yung useful life or kung ilang years pwedeng magamit yung mga parts ng eroplano. Sabihin natin si cockpit, 5 years pwede mo siyang magamit. Diba? 5 years. Okay. Yan. Tapos si fuel sage, dahil si fuel sage, siya yung lagayan ng gasolina, laging umiinit. Ano lang to, 3 years mo lang siya pwedeng magamit, sabi ni Philippine Airline. Si boss, yung pinakakatawan, yung inuupuan ng mga tao, dahil inuupuan siya palagi, 10 years pwedeng magamit. Yung wings, ito yung exposed lagi sa air pressure, sa air turbulence, di ba? Kapag sumasakay ng eroplano, yung wings yung siya yung nagkukos para lumipad ang eroplano. So siya yung naka-expose sa mga strong winds sa ulap na nadadaanan. So mabilis lang siya mag-depreciate. Sabihin natin 5 years. And then si winglet, ito yung maliit, yung pinakadulong part ng pakpak ng eroplano, yung tumatabingi yun. Since exposed din siya sa air turbulence, sa air pressure, 5 years lang din siya. And then yung stabilizer, ito yung nagkukos para ma-stabilize ang eroplano, hindi siya masyadong umalog. So, subject din siya sa depreciation agad-agad. So, sabihin natin, ano lang siya, 10 years. Nakukuha po ba? Kakasunod pa ba? Yes po. Yes po. So this is the useful life, Yes, po. this is the cost. Cost, useful life. So, question. Kapag component depreciation, de-depreciate mo siya based sa component parts. So, magkano yung component? 10 million divided by 5 years. So, lumalabas, 2 million ang depreciation niya per year. Yung sa cockpit. Yung 8 million divided by 3, so 2.67 million ang depreciation per year. Yung 25 million, ilang years ang useful life niya? 10 years. So every year, 2.5 million ang depreciation. Si Wings, 15 million siya. Ilang years siya i-depreciate? 5 years lang, so 3 million every year. Si Winglet, 5 million siya. Ilang years siya pwedeng i-depreciate? 5 years, so 1 million every year. And then si Stabilizer, 15 million siya. Good for 10 years. Ang useful life niya, 1.5 million every year. Magkano ang yearly depreciation niya?
So, ang yearly depreciation para sa isang eroplano ay 12.67 million pesos. So, ganito yung component depreciation. I-depreciate mo siya based doon sa component parts. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? Ganito yung component depreciation. Do you have any more question? None. Do you have question here? None. So, ganito ang example ng component depreciation. So, i-compare natin siya doon sa composite depreciation saka sa group depreciation mamaya. So, dito muna tayo. Ganyan yung component depreciation. Halimbawa, hindi tayo si Philippine Airline. Si Philippine Airline na yan eh. Aware si Philippine Airline kung paano niya gamitin, kung ilang years pwedeng gamitin yung mga parts ng eroplano. Halimbawa, si ano lang, ang bibili si SM. Si SM Store. Diba? SM Department Store. Or SM Corporation. Sabihin natin, SM Corporation. Sa SM Corporation, bumili siya ng eroplano. Ang halaga ng eroplano, 78 million pesos din. So, 78 million pesos siya. Ilang years pwedeng gamitin ni SM Corporation yung eroplano? Since hindi naman niya palaging ginagamit yung eroplano na binili niya, pwede niya yun magamit for 15 years. Diba? So, 15 years pwedeng gamitin ni SM yung eroplano na binili niya. That worth 78 million pesos. Since si SM Corporation, hindi naman siya expert pagdating sa parts ng eroplano, hindi niya alam kung ilang years yung useful life ng bawat component parts, wala siyang pakialam dun sa component parts. So, i-depreciate niya to based doon sa cost lang niya over the useful life ni airplane para kay SM Corporation. So, 78 million divided by 15 years. So, lumalabas, 5.2 million pesos ang kanyang depreciation. Annual depreciation per year. So, ganun po yung kay SM Corporation. So, yung kay SM Corporation, straight line depreciation siya. And then kay Philippine Airline, ang ginagamit niya, component depreciation. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? Yes po. Yes po. Yes Alright. po. So, ganito ang setup. Ganito yung setup, class, kapag hindi expert or hindi siya aware about dun sa specific components ng isang malaking asset or isang asset, particular asset. Unlike kay Philippine Airline, aware siya, expert kasi siya dyan, leading. Siya nga yung flag carrier ng ng bansa natin. The Philippines flag carrier, Philippine Airlines. So, syempre, expert siya dyan. So, pwede niyang gamitan ng component depreciation yung mga eroplano nila. So, methods of depreciation. So, sa methods of depreciation, marami tayong klase. Napag-aralan ninyo na siguro yung straight line depreciation. So, ito, sa first year natin, accounting 1 and 2, 3 and 4, napag-aralan na itong straight line depreciation. So, ito, straight line, napag-aralan na yan. Composite depreciation, napag-aralan nyo na ba ito nung first year college? Napag-aralan na po ba ito? Hindi pa. Hindi pa. Okay. And then group depreciation, hindi pa siguro. Variable, working hours to service or service hours, feeling ko hindi pa. Output or production method, hindi pa siguro. Sum of the years digit, sa ibang libro, pinag-aaralan to. So, for sure, baka napag-aralan nyo na rin to. Declining balance method, sa ibang libro, pinag-aralan din to. So, I assume pinag-aralan nyo rin to. Double declining, and then 150% declining balance. Sa ibang libro, pinag-aralan to ng first year. Other methods, meron tayong inventory or appraisal, retirement method, saka replacement method. Ngayon, iisa-isahin natin itong mga klase ng depreciation. So here, sa overview na to, meron tayong mga method. Ano naman yung basics?
So, ano daw yung method? Straight line method of depreciation. Ano daw yung basis nun? Depreciable amount. So, ano yung depreciable amount? Kaya natin siya pinag-aralan yung depreciable amount kanina para alam natin ano ba yung depreciable amount or depreciable cost. So, ano yung formula for depreciable cost or depreciable amount? Cost of the property, plant, and equipment minus the salvage value. That is the depreciable amount. So, yung depreciable amount, yun yung may expose mo for depreciation. So, i-divide mo siya by the useful life. In depreciable amount or depreciable cost. So, etong straight line depreciation, composite depreciation, saka group depreciation, pareho sila lahat, silang tatlo. They produce an equal or uniform depreciation expense. Every year, nagpo-produce sila, pare-pareho yung kanilang depreciation expense. Bakit? Kasi si composite depreciation saka si group depreciation, straight line depreciation din ang ginagamit. So, mas complicate lang si composite depreciation saka si group depreciation, pero straight line din yan. So, unahin muna natin si straight line depreciation. Okay lang po ba? Okay lang. Yes po. Alright. So, magbibigay ako ng example. So, magta-try tayo mag-compute ng example. Unahin ko na lang muna siguro si composite. Try natin si composite depreciation muna. So here, lagay ko dito, composite depreciation. So sa composite depreciation, anong ginagawa natin kay composite depreciation? Pag sinabing composite depreciation, you group the asset, di ba? You group the assets based on its class. So you group the asset based on its class. You compute for the total cost of class of assets. So I'm referring to the property, plant, and equipment. Tapos, you compute for the depreciation. Depreciation per item of assets to get the total depreciation. Depreciation for the class of assets. Tapos, you need to get the composite rate. So, yan sa composite depreciation. Composite depreciation, you have to group the assets based on its class. So, lahat ng mga asset na pare-pareho yung class, pagsasama-samahin. Ngayon, you have to compute for the total cost of the class of assets. So, magkano yung per item, tapos basta isang class sila ng asset, kunin mo yung total cost nun, yun na yung cost of total asset. Then, you have to compute for the depreciation per item ng asset. Then, kapag nakuha mo na yung depreciation per item ng asset, you compute for the total depreciation, yun na yung depreciation for the class of asset. So, kapag nakuha mo na yung depreciation for the class of asset, you divide it by the total cost, makukuha mo na yung composite rate. So, try natin. Gagawa akong example, ha? So, gawa akong example. Example. Schedule of machinery owned by BTS Corporation is presented below. Schedule of machinery owned by BTS Corporation is presented below. So ano daw yung nakapresent dito? Gawan natin ng kwento. Machine C, machine P, machine A. So si machine C, si machine
P and then machine A, meron silang cost. So ano yung cost na meron sa kanila? Kay machine C, sabihin natin 380,000 pesos. 380,000 pesos sa kanya. And then kay machine P, 430,000 pesos. Kay machine A, yung cost niya, 225,000 pesos. So yan yung cost nilang tatlo. Individually. And then, magkano yung salvage value? May salvage value daw sila. Magkano kaya salvage value? Sabihin natin kay machine C, 20,000 pesos ang salvage value. Kay machine P, 30,000 pesos. And then kay machine A, 15,000 pesos. And then, computin din natin yung useful life. So, meron siyang useful life. Sila natin. Yan. So, magkano, ilang years ang useful life ni machine C? Sabihin natin 12 years. Kay machine P, sabihin natin 10 years. And then kay machine A, 6 years ang useful life niya. Useful life in years. Ayan. Ngayon, let's compute for the composite rate. Sabihin natin, BTS, lagyan lang natin dito sa problem. BTS Corporation uses the composite rate. Sorry, composite method. Composite method of depreciation. So, how to compute for the composite method of depreciation? Una, ano yung unang sinabi lang natin kanina? You group the assets based on its class. So, here in the problem, group na natin siya. Diba? Nakukuha po ba? Nakakasunod pa ba, class? Yes. Alright. So, let's compute the composite rate of depreciation. So, let's compute for the composite rate of depreciation in percent for the assets. Okay. So, ang gagawin muna natin, you have to group the assets. So, dito sa problem, naka-group na siya. So, binigay naman na, and then, anong gagawin natin? You compute for the total cost. Magkano ang total cost? Magkano ang total cost nito? 380,000 plus 430,000 plus 225,000 pesos. Magkano po yun? 1,035,000. That's correct. 1,035,000 pesos. Bakit kaya? Ayan. Alright. Ayan. 1,035,000 pesos. Magkano naman yung total salvage value? 65,000 pesos po. 65,000 pesos. That's correct. So, 65,000 pesos. Ngayon, anong sabi natin kanina dun sa problem? As a pag-compute ng composite depreciation. So, you group the assets based on its class. You compute for the total cost of class of asset. So, nagawa na natin yan. You compute the depreciation per item of asset to get the total depreciation for the class of asset. So, ang gagawin natin dito, i-depreciate natin siya individually muna para makuha natin yung depreciation per item of asset. So, depreciation. Magkano ang depreciation kapag kay machine P? Magkano ang depreciation kapag kay machine P? 30,000 po. 380,000 minus 30,000. divided by 12. That's 30,000 pesos. So that's correct. Kay machine P naman, 40,000 pesos. 40,000. That's correct. Kay machine A, 40,000. magkano po? Machine A naman, 35,000 pesos po. 35,000. 35,000. So that's correct. 35,000 pesos. So magkano ang total depreciation for the group ng asset? 105 po. 105,000. 105,000.
That's correct, 105,000 pesos. So that is your depreciation, your annual depreciation. So ayusin lang natin, lagay natin dito. So yung na-compute natin dito is your annual depreciation. Now, let's compute for the composite rate. Ilang percent ang composite rate natin? Ano ba natin ako-compute ang composite rate? Ayusin ko lang ha. Composite rate, how do we compute for the composite rate? That's annual depreciation divided by total cost. Nakukuha po ba? Annual depreciation divided by total cost. So magkano ang annual depreciation na na-compute natin kanina? 105,000. 105,000 pesos. And then you divide it by the total cost. Which is 1,035,000 pesos. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po. Alright. So, ilang percent ang Yes po. composite rate ninyo? Pag dinivide mo 105 divided by 1,035,000 pesos, magkano ang composite rate? Ilang percent? 10.14. 10.14. So that's correct. 10.14. So ayusin ko lang to. Gawin natin siyang percentage. So percentage, 2 decimals, 10.40. So that is your composite rate. So ngayon, ano naman tong composite rate? Para saan tong composite rate? Ito yung gagamitin natin for basis ng depreciation nung group of assets na to, yung class of assets. Kaya siya tinatawag na composite depreciation kasi ito yung magiging basis natin. Kukunin natin yung composite rate ng class of assets para i-depreciate siya using the composite rate. Question naman, composite years. Ilan ang composite life or in years ng group of assets? So how do we compute for the composite life? Pag nag-compute tayo ng composite life, i-multiply mo siya by the depreciable cost divided by annual depreciation. Divide mo siya by annual depreciation, ha? So, paano yung depreciable cost mo? Magkano yung depreciable cost? Ano bang formula for depreciable cost, class? Cost minus salvage value po. Minus salvage value. That's correct. So, 1,035,000 pesos minus 65,000 pesos, that's 970 divided by annual depreciation na magkano? 105,000 pesos. So, ilang years ang composite life mo? Anong group of asset? 9.23. 9.24. 24. So, ayusin lang ulit natin. Gawin ko siyang exacto number. Okay. Ayan. 9.24 years. So, this is your composite life. Ngayon, so na-compute na natin yung composite rate, no? Saka composite life. Ano pa kaya yung normal na pwedeng lumabas sa mga problem? Ito, pinapakompute sa atin. Compute for the composite rate of depreciation in percent for the asset. So, nagawa na natin. Compute na natin yung composite rate, na-compute na natin yung composite life. Ngayon, may possible pang ibang tanong. Ano pa kaya yung mga pwedeng itanong? Prepare journal entries. Assuming that machine A was retired after 6 years and sold for 10,000 na lang. 10,000 pesos.
So gawa tayo, ganito kunwari, no? Ito yung follow-up question. Prepare journal entries assuming that machine A was retired after 6 years and sold for 10,000 pesos. So what will be our entry? What will be our entry? What will be our entry? Paano natin makukuha ang entry? Dapat maintindihan muna natin ano ba yung mga unang entry. Sa year 1, sa year 2, sa year 3, nakukuha po ba? So gawa muna tayo ng entry sa year 1. So year 1, journal entry. So what will be your year 1 journal entry? What will be your year 1 journal entry? Debit. Ano po yung year 1 journal entry mo, class? Debit. Ano bang normal entry natin kapag nagde-depreciate? Debit, depreciation, expense. And then you credit Depreciation expense. accumulated depreciation. Since component depreciation ito, isahang depreciation na lang to for all, kukumputa natin siya ng depreciation expense. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Yes Alright. po. So, anong basis natin for computing the depreciation? Anong basis po natin for computing the depreciation? Kapag composite method, anong basis natin for computing the depreciation kapag composite method? Our basis for depreciation for amount. depreciable amount. So nakasulat dito, kapag composite depreciation, ang gagamitin natin, depreciable amount. So going back on our problem, ano yung depreciable amount ninyo? 970,000 pesos. So yung 970,000 pesos mo, multiplied by, ano class? 970,000 pesos multiplied by 10.14 to is 0.14, 10.14%. So that will be your depreciation on first year. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes So po. year 1 mo, 98,358 pesos. So gawa tayo ng lapsing schedule. Gawa ko ng lapsing schedule dito class ha. Depreciation value. Okay, sabihin natin ngayon. So we have here the cost and then depreciation expense. And we have here the accumulated depreciation. And then balance. Palitan na lang natin. Gawin natin 9. 8. Okay. Yan. Magkano yung cost? Yung cost niya originally for the group of asset is 1,035,000. Depreciation expense for year 1 is 98,358. So magkano ang accumulated depreciation? 98,358. Magkano ang balance nung equipment, book value?
Sabi natin book value, palitan natin ng term, 936,642 pesos. So that is the book value on year 1. Year 2, what will be your journal entry sa year 2? Debit, depreciation expense, and then credit, accumulated depreciation. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Yes po. Okay. So, yun yung inyong entry. What will be the amount for the entry? What will be your amount for the entry? 94,975 pesos and 50 centavos po. 94,000. So, what will be your basis? Yung book value po na nakuha Yung po book natin value. sa That's year correct. 1. So, yung book value na yung inyong basis. So, remaining cost multiplied by 10.14%. 94,975 pesos. So, that will be your book value, di ba? So, magkano depreciation expense mo for year 2? 94,975. Magkano ang total accumulated depreciation ng year 2? 193,333 pesos and 50 centavos. So, magkano na lang ang book value? Magkano ang book value? So, the cost minus the accumulated depreciation, 841,666 pesos and 50 centavos. So, that will be your book value. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? Yes po. Yes po. Yes po. Okay, so wait for a moment, class. Alright, class. So, naiintindihan po ba? Yes po. So, this is year 2 pala, no? Not year 3. Year 2. And then, sa year, sabi natin year 6 na tayo. Let's go back on, let's go on the year 6. Ito na yung sinasabi ni problem. Prepare journal entries assuming that machine A was retired after 6 years and sold for 10,000 pesos. What will be the entry? Debit, cash. Naka-receive kasi tayo ng cash. Magkano yung cash? 10,000 pesos. And then debit, accumulated depreciation. Magkano yung accumulated depreciation nyo? Magkano ba yung cost? Magkano po yung cost natin kay machine A? 225,000 pesos. Kaso 15,000 pesos yung unang salvage value. Ngayon, nung 6 year, 10,000 pesos na lang pala. So, yung cost niya, 225, yung salvage value na nung 6th year, 10,000 pesos. So, lumalabas, yung accumulated depreciation niya at that time, nung ika-6 year, magkano? 215,000 pesos. So, yun po yun. And then you credit machine A. So, credit machine A, magkano for total value? 225,000 pesos. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? Opo. Yes po. Now, sa 6th year niya, sa 6th year, diba? Sa 6th year niya, magkano na lang yung cost mo?
Kasi 1,35,000 pesos yun. 1,035,000 pesos sa 6 year. So this is year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, year 6. Sa year 6 mo, mababawasan yung cost mo ng 225,000 pesos. So this is 1,035,000 pesos minus 225,000 pesos. So 810. So kapag merong changes doon sa mga asset, sa item ng class ng asset, that will be your new basis for computation ng depreciation expense. So magkano depreciation expense mo for year 6? 810,000 multiplied by 0.10, 14%. So magkano yon? Okay. 82,134 pesos. So that will be your depreciation expense. So you debit depreciation expense 82,134 pesos, and then you credit accumulated depreciation 82,134 pesos. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba, class? Yes po. Yes po. Alright. Ngayon, meron, sa ibang libro, ganito ang turo. Sa ibang libro, ganito ang turo. Sa ibang libro naman, iba yung turo for composite depreciation. On which I believe, mas applicable yung ikalawang approach for composite depreciation. So yung unang turo ko sa inyo for composite depreciation, ito yung tinuturo ng ibang authors ng libro. Ngayon naman, ito sa ikalawang approach, ito yung parang mas maganda, mas okay, mas acceptable for me, and then mas acceptable kay Sir Valix na computation ng composite depreciation. So, kung babalikan natin dito sa ating ginawa sa taas, lahat ng mga klase ng depreciation, ang composite depreciation ay kasama sa equal or uniform charge method, kung saan dapat pantay-pantay daw ang depreciation mo. So, ito yung ikalawang approach, dapat daw pantay-pantay ang gagawin natin na depreciation. So, ano magiging basis natin? Kung year 1, your basis will be 98,358 pesos. That's your composite depreciation for that year, di ba? Paano natin nakuha to? 970,000 pesos times 0.1014% or 10.14%. Kaya nakuha natin yung 98,358 pesos. Sa year 2, ganun din. 98,358 pesos. Nakukuha po ba? Kasi uniform yung sinasabi ng ibang author. Na dahil uniform yan, katulad siya ng straight line, dapat ganun din gagawin mo. Dapat ang basis mo will be the cost minus the scrap value or salvage value, which is the depreciable cost. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? So, Yes po. so ganito, mababago naman yung book value. So sa first year, pareho. Second year, nabago yung book value kasi iba yung iyong depreciation expense. Third year, ganun din, 98,358 pesos. So magkano na lang ang inyong magkano na ang inyong accumulated depreciation? 295,074 pesos. And then magkano ang book value ninyo? That's cost minus accumulated depreciation, 739,926 pesos. Fourth year,
Same pa rin yung depreciation. So, you debit depreciation expense, 98,358 pesos. Magkano yung total accumulated depreciation yun na ng year 4? 393,432 pesos. Magkano ang book value? Magkano na lang book value sa year 4? 641. 641,000. That's correct. 641,568 pesos. And then year 4, year 5 pala, depreciation mo is same pa rin, 98,358 pesos. So your entry will be debit sa year 5, debit depreciation expense, 98,358 pesos. And then credit, accumulated depreciation, 98,358 pesos. Magkano yung total accumulated depreciation mo na ng year 5? 491,790. Magkano ang book value mo? 543,200. 543,210. So yan yung inyong gagawin for hanggang year 1 hanggang year 5. What about sa year 6? Diba sa year 6, anong sabi? Nagbenta daw siya nung machine A, nung year 6. Magkano ang value? Magkano yung original cost ng machine A? 225,000 pesos. So kung 225,000 pesos yon, from the cost minus 225,000 pesos, 810,000 pesos na lang yung remaining cost doon, di ba? Yun na yun. Yun na yung bagong cost mo doon. Ngayon, magkano na lang yung natirang accumulated depreciation mo kapag binenta mo si machine A? 491,790 minus 215,000 pesos. Ito yung ginawa nyo kanina. So magkano na lang yung natira nun? Before tayo mag-depreciate ng 82,134. 276,790. Yan na lang yung depreciation at that time. Kasi dine-recognize mo na yung accumulated depreciation. Nakikita po ba to? Nagigets po ba? So kapag dine-recognize mo yung accumulated depreciation na 215,000 pesos, mababawasan yung accumulated depreciation mo. So magiging 276,790. Kaso nag-depreciate ka based sa bagong cost, 810,000 pesos. So magkano na? 358,924 pesos. So magkano yung iyong magkano na lang ang iyong book value? 810 minus 358,924, that's 451,076 pesos. Year 7, magkano ang depreciation mo? Ganun pa rin, 82,134. Magkano yung accumulated depreciation mo? 441,058. And then magkano ang book value mo? 368,942. So ganito yung second approach for composite depreciation. So for me personally, mas maganda ito, mas sundin nyo yung ganito dahil ito yung uniform. It follows the straight line method of depreciation. Kasi kung paiba-iba siya, based siya dun sa outstanding balance, hindi natin siya dapat i-classify dito sa equal or uniform. Dapat ilalagay natin siya dito sa variable, charge, or use factor method. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Yes, po. Alright. Yes po. So we're now done with the composite method. Sa composite method tayo. Now, okay. So gayahin ko muna to.
Ayan. Okay. So, try naman natin straight line. Mag-straight line naman tayo. Straight line depreciation. So, how do we compute for the straight line depreciation? Una, you compute per individual PPE item. So, paisa-isa per PPE item. Ikalawa, you compute for the depreciable cost. Ikatlo, you divide, you divide the depreciable cost based on its useful life. So you get the depreciation expense for that period. So gawa tayo ng example. So let's try for an example. Nakikinig pa po ba, class? Yes po. Yes. Po. Okay, so gawa tayo ng example, ha? The equipment of EXO Incorporated has the following data. So the equipment of EXO Incorporated has the following data. So lagyan natin siya ng data. Cost ng equipment, magkano daw? Sabihin natin 1,100,000. 1,100,000. Okay, lagyan ko lang muna. Ayan, 1,100,000. Magkano daw ang salvage value? Sabihin natin ang salvage value 100,000. Magkano, ilang years naman ang useful life? Useful life. Sabihin natin ang useful life ay 4 years. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Yes po. Po. And then kailan in-acquire? Date acquired. Yes po. Sabihin natin January 1, 2021. Sabihin natin yan, ha? January 1, 2021. Nangyari. Okay. So, baguhin natin. Lagyan natin. Gawin natin siyang date format. Naka-date format. Ayusin natin. Ayan. Alright. So, January 1, 2021. So, ulitin ulit natin yung problem. The equipment of EXO Incorporated has the following data. Yung cost daw, 1,100,000 pesos. Salvage value, 100,000 pesos. Useful life, 4 years. Kailan daw binili? January 1, 2021. Now, let's compute for the depreciation. So, gawa tayo ng depreciation for 4 years. So, let's compute for depreciation. So, compute for straight line. Diba? Straight line depreciation for 4 years. So, let's try to compute for straight line depreciation for 4 years. So, para hindi tayo mahirapan, gawa kayo ng table. So, gawa kayo ng table. Di ba kapag ganyan, sa financial accounting part 1 ninyo or intermediate accounting part 1, pinapagawa kayo ng mga professor ninyo ng table para hindi kayo mahirapan. Basta ganun, kapag nahihirapan kayo, gawa kayo ng table para ma-picture out nyo. So, meron tayong date, meron tayong annual, depreciation, meron tayong accumulated depreciation. Nakikita pa po ba, class? And then meron tayong book value. Ayusin lang natin. Okay. Then, all right. So, January 1, in-acquire. Normally, for the
purpose of convenience, nagde-depreciate yung ibang company or ibang entity at the end of the year. Yung iba naman monthly. Pero syempre, ang atin, for the purpose of discussion, yearly ang computation natin ng annual depreciation. So, magkano ang annual depreciation December 31, 2021? Magkano ang annual depreciation pag December 31, 2021? 250,000. 200. 250,000. 250,000. That's correct. So, paano natin na-compute yun? Paano natin nakuha? To get the depreciation, straight line depreciation, straight line method ng depreciation, we have to compute for the depreciable cost, diba? We have to compute for the depreciable cost divided by the Useful life. useful life. So, magkano ang depreciable cost ng equipment? Magkano ba yung cost niya? 1,100,000 minus the salvage value, 100,000. So, your depreciable cost is 1 million. You divide it by ilang years? 4 years. So, magkano nakuha ninyo na depreciation per year? So, 1 million divided by 4, that's 250,000 pesos annual depreciation. Okay. Annual depar. Lagyan natin. Annual depar. 250,000 pesos. So, your first year depreciation is 250,000 pesos. Lagyan natin. Ayusin natin. Okay. Accumulated depreciation mo, 250,000 pesos. Ang book value mo, magkano yun? 1,100,000 pesos minus the accumulated depreciation, you get 850,000 pesos. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Okay. Yes Ayusin po. natin. Ayusin natin Yes para po. hindi tayo mahirapan. Lagay natin yung date ng acquisition. January 1, 2021. Nakapang depreciation dito, that's 1.1. And then 1.1 minus accumulated depreciation, you get the 850,000 pesos. So what will be your entry sa year 1? Diba? Year 1 journal entry. What will be your entry sa year 1 journal entry mo? Debit Debit. depreciation expense. Depreciation expense. Sorry. Depreciation expense and then credit. Accumulated Accumulated depreciation. depreciation. Magkano po? 250,000 pesos. And then you credit 250,000 pesos. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes Yes po. po. Alright. Sa year 2, December 31, 2022. Magkano annual depreciation mo doon? Ang depreciation mo for year 2, the same. Kasi straight line, 250,000. 250. Magkano ang total accumulated depreciation mo for year 2? 500. 500,000 pesos. Magkano ang 500,000. magkano naman ang book value natin? 500. Magkano ang book value natin? 600,000 pesos. So, 600,000. that's correct. So annual depreciation mo is 250 for year 2, accumulated depreciation 500, and then your book value is 600. So what will be your entry sa year 2? Same pa din. So year 2, gayahin natin. Alright, papalitan ko lang. Imbis na 1, 2. Your entry, debit, depreciation expense, 250,000 pesos. And then credit, accumulated depreciation, 250,000 pesos. Sa year 3 natin, what will be your depreciation? Same pa din.
Magkano? 250,000 pesos. Pero magkano yung accumulated depreciation mo? 750,000 po. 750,000. That's correct. I think Danica Joy is raising her hand. Tama po ba? Sorry po, napindot lang po. Okay po. And then, magkano na lang ang book value natin? 350,000 po. That's correct. That's correct. 350,000 pesos. So what will be your journal entry sa year 3? Year 3, same pa din, di ba? Palitan lang natin to. So year 3, debit depreciation expense, 250,000 pesos, and then you credit accumulated depreciation, 250,000 pesos. So, lahat ng entry mo per year, di ba? Pag tinotal mo yung accumulated depreciation, that's 750. So, ito yan, no? 250 plus 250 plus 250, that's 750. Kung makikita nyo dito sa pinakababa, nakasulat sum. And then, pag tinignan nyo sa table nyo, lapsing schedule. Ang tawag dito sa table natin na to, lapsing schedule or depreciation schedule. So, yung accumulated depreciation mo sa year 3, 250,000 pesos. So, yun yung total ng tatlong annual depreciation mo, 250. So, entry mo for year 3, tama, ganon. Year 4. Sa year 4 naman, December 31, 2024. What will be your entry sa year 4? At what will be your depreciation pala? Same pa din, 250,000 pesos. And then magkano ang accumulated depreciation mo? 1 million po. 1 million. Nakukuha po ba? Magkano na lang ang book value mo? 100,000 po. 100,000 pesos. Kung mapapansin nyo, yung book value mo sa last year ng useful life niya, that remains the scrap value. Kasi yan yung value niya at the end of its useful life, which is the scrap value or salvage value pala. So salvage value ang gamit dito, so gamitin natin salvage value. Salvage value. Yan. So what will be your entry? Sa year 4, same pa din. Debit, depreciation expense, and then credit, accumulated depreciation. Okay. Alright. So ganyan. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po. Alright. Ngayon, sa year 4, binenta mo siya. Year 4, binenta mo siya ng 150,000 pesos. Binenta mo siya sa year 4. What will be your entry? Debit, cash. Naka-receive ka ng cash, di ba? Magkano? 150,000 pesos. Tama po ba? Tapos, ano nangyari? Nilabas mo, dine-recognize mo yung accumulated depreciation mo. Magkano yung accumulated depreciation mo based sa lapsing schedule na ginawa natin? Balikan natin yung lapsing schedule. Magkano na yung ating accumulated depreciation sa year 4? That's 1 million. 1 million. Pa po ba? And then you credit. Equipment po. Equipment. Tama ba? Equipment ba yon? Okay. So, equipment. Debit equipment. Check natin. Ayan nga, equipment. So, debit equipment, magkano yon? Magkano yung cost ng equipment mo? Tingnan natin. 1,100,000 pesos. Nakukuha po ba? Balance po ba? Hindi po. Hindi po. So, meron difference. So, the difference will be recorded as Gain on sale of gain equipment. on sale. Tama po. Gain on sale or gain on disposal. So, gain on sale or gain on disposal. So, depende kung ano yung mas maganda pakinggan sa inyo. It's either gain on sale or gain on disposal. Magkano po? 50,000 pesos. Nakukuha po ba? How do we compute for the gain on sale? How do we compute for the gain on sale? So, paano ba makukuha yung gain or loss on sale of PPE? Paano makukuha yung gain or loss on sale of PPE? Nagkakaroon ng gain kapag
Nagkakaroon ng gain kapag si book value ay mas maliit kaysa sa kay proceeds, di ba? Kay cash proceeds. Kapag mas maliit si book value kaysa sa kay cash proceeds, merong gain. Merong loss on sale naman kapag si book value ay mas malaki naman kaysa sa kay cash proceeds. Nakukuha po ba? So, computean natin siya. Ito sa journal entry, kaya nakuha natin yung gain on sale na to kasi ini-squeeze lang natin siya dito sa computation sa journal entry natin. Pero kapag magko-compute tayo, yung good form, nalagay natin, di ba? Cash proceeds, di ba? Cash proceeds from sale. Magkano yung cash proceeds from sale mo? 150,000 pesos. Tapos less book value of the equipment. Ano makuha yung book value? Cost of the equipment. Magkano yung cost ng equipment? 1,100,000 pesos. Less accumulated depreciation. Magkano yung accumulated depreciation mo? 1 million. Sorry, yan. 1 million. So, magkano ang book value? 100,000 pesos. So, dahil mas malaki si cash proceeds kaysa kay book value, there is a gain on sale. Magkano yung gain on sale mo? 50,000 pesos. Alright. That one. Kukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Yes po. Alright. Okay. So, linawin lang natin dito para hindi malito. Lagyan ko dito. Ayan. Computation on gain on sale. Ayan. Okay. That one. So, any question pagdating dito sa ating straight line depreciation? Meron po bang question sa straight line depreciation class? Meron pa po bang katanungan pagdating sa straight line? Madali lang po ba yung straight line? So, silent, ibig sabihin madali lang, no? So, let's move on with the new depreciation method. So, mag-try naman tayo ng bagong depreciation method, no? So, sabihin ko lang pala, bago tayo mag-try ng bagong depreciation method, kapag yung date ng acquisition ng property, plant, and equipment, hindi siya January 1, 2021, nangyari siya ng sabihin natin, nangyari ng April 1, 2021 siya nangyari, hindi January 1. So, anong gagawin natin? Yung annual depreciation mo, i-multiply mo siya proratedly. Kasi ito, good for 1 year ito. Yung 250,000 pesos mo. So, since in-acquire mo siya at the middle of the year, hindi mo siya dapat buuin. Yung 250,000 pesos mo. Dapat i-compute mo siya proratedly for that year. So, kung April mo siya nabili, ilang months mo siya dapat i-depreciate hanggang December? Can you still hear me, class? 9 months po. 9 months. That's correct. So, 9 months. So, kung 9 months yon, supposedly dapat magkano lang ang depreciation mo kung 9 months? Sabi natin, April 1 siya nabili. So, 250,000 times 9 months over 12 months. So, 187,500. That will be your depreciation sa year 1 hanggang December 31. Pero kapag year 2 na, since buo mo na siyang i-depreciate 250,000.
Tapos year 3, ganun din, 250,000. Year 4, sabi natin year 4, nabenta mo siya June. June mo siya binenta. Sabi natin June 30, 2024. June 30 mo siya 2024 binenta. Magkano depreciation mo for year 4? Dapat hindi buo yung depreciation mo kasi nung June 30 nawala na yung asset mo na yon. So magkano na lang yung magkano yung i-depreciate mo for June 4? That's 250,000 pesos multiplied by 6 months. Kasi mula January hanggang June 30, 6 months. 25,000. Divided by 12 months. So that's 125,000 pesos. So this will be your depreciation in case meron kang sale at the middle of the year. Nakukuha po ba? Kaso ang assumption natin, binenta natin siya at the end of the year, so fully depreciated siya at the end of the year. Unless na lang sinabi ng problem. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes. Yes po. Yes po. Okay. So, balikan ulit natin yung mga klase ng depreciation. Balikan ko lang muna. Okay, yan. Dito tayo. So, tapos na tayo sa straight line. Tapos na rin natin tong composite, no? Ayusin natin. Okay. Tapos na straight line. Tapos na yung composite. Yung group, mamaya na natin. Sunod natin to working hours or service hours, no? So, try natin siya using working hours or service hours method. Ano daw yung basis ng depreciation? Depreciable amount. So, gamitan natin siya ng computation. Alright, dito naman tayo straight na. Gayahin natin itong example. Kukunin ko muna ulit ito. Lagay natin sa baba. Ayan. So, number 3. Okay. So, working hours depreciation. Working hours method of depreciation. So, anong gagawin natin for working hours method of depreciation? Kapag working hours method of depreciation, ganun pa din. You compute, di ba? You compute depreciation per item of PPE. You compute for the depreciable cost. Nakukuha po ba? And then you divide the depreciable cost in useful life measured in hours. Kasi working hours method tayo. So you divide the depreciable cost in useful life measured in hours. And then you multiply. You multiply it. Yeah, you multiply it based on the total service hours used. Nakukuha po ba? Nakakasunod pa ba, class? Yes po. Yes po. Okay. So, balikan natin yung problem. Di ba? Same na lang problem para pare-pareho yung reference natin. So, example, the equipment of EXO Incorporated has the following data. Ganun din. Lagay natin example dito. Okay. Magkano yung cost? 1.1 million pesos. Magkano salvage value? 100,000 pesos. Ilan yung useful life? 4 years. Kailan na-acquire? January 1, 2021. Kaso maglalagay tayo dito ng yung hours niya. Useful life niya in hours.
Lagay natin dito. Gayahin natin to. Useful life in hours. So, ilang hours yung makukuha? Lagay natin 10,000 hours. So, useful life niya in years, 4 years. Yan. Useful life in hours, 10,000 hours. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? Yes po. All right. So, additional information, lagyan rin natin additional information. Additional information. EXO uses working hours method. Working hours method for depreciation. EXO uses working hours method for depreciation. So, sorry. EXO used 3,000 and 3,500 working hours for the product. For the product it manufactured. For the years 2021 and 2022 respectively. Yeah, respectively. So yan yung additional information. So sabi daw ng additional information, EXO uses working hours method for depreciation. EXO used 3,000 and 3,500 working hours for the product it manufactured for the years 2021 and 2022 respectively. So what will be your entry sa year 1? What will be your entry sa year 1? Debit, depreciation, expense, and then you credit, accumulated, depreciation. Napapakinggan pa po ba ako, class? Yes po. Yes po. Ngayon, since working hours method ang ginagamit natin, we will base it based on the working hours. So how do we compute for the depreciation? How do we compute for the depreciation? Paano natin kukumputin yung depreciation? Paano mag-compute ng depreciation? Depreciation using working hours. Depreciable cost divided by useful life in hours. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes. Depreciable cost divided by useful life in hours multiplied by Total service hour. total service hours for the period. For that period, di ba? So, using this formula, pagkano ang depreciable cost? Using this 1 formula, million pesos po. 1 million 1 po. million, di ba? Because that's 1,100,000 pesos. Sorry, lagyan natin na formula. Ayan. Because that's 1,100,000 pesos minus 100,000 pesos na salvage value. You get 1 million pesos na depreciable cost. Ilan lahat nung useful life in hours? 10,000 hours. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po. Yes po. Alright. So, magkano yung depreciation per hour? So, 1 million divided by 10,000. So, 100 is your depreciation per hour mo. Nakukuha po ba? That's your depreciation per hour.
So, ilang hours yung nagamit? 10,000. Ilang hours yung nagamit for year 1? Doon sa additional 3,500 hours 3,000 po. po. 3,000 3,000 ka po sa lang. year 3,000 sa year 1, diba? Working hours used. So, sa year 1, 3,000. So, i-multiply mo yung 100 pesos na depreciation per hour by 3,000 working hours. So, magkano yun? 1. Nakuha natin 300,000 po. 300,000. So, that will be your depreciation expense. That will be your depreciation expense in year 1. Nakukuha po ba? That will be your depreciation expense in year 1. Okay. So what will be your entry? Debit depreciation expense, 300,000 pesos. And then you credit accumulated depreciation, 300,000 pesos. What about sa year 2? Paano naman? For year 2. Okay, year 2. What will be your entry? Ganun pa din. Debit, depreciation expense, and then credit, accumulated depreciation. Kaso, iba na ang inyong magiging depreciation amount. So, magkano ang inyong depreciation amount? 350,000 po. 350,000. Kasi ilan yung hours work for 3,500 year po. 2? Ay, 3,500. So, 350,000 yung magiging depreciation expense mo for year 2. So, magkano yon? Accumulate depreciation expense debit 350,000 and then you credit accumulated depreciation 350,000 pesos. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? opo. Yes po. Yes po. So gawa tayo ng lapsing schedule. Gawa tayo ng lapsing schedule. Gayahin ko yun dun sa ginawa natin kanina sa taas. Alright? Okay. Matagal. Ayan. So gayahin natin to. Kunin natin to. Okay. Ayan. So year 1, 1,100,000 pesos. Pero yung first year annual depreciation mo is 300,000 pesos kasi naka-base ka sa working hours method. And then yung year 2 mo, 350,000 pesos. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? So magkano accumulated depreciation mo sa year 1? 300,000 pesos. Ito yung iyong accumulated depreciation. And then year 2, magkano na yung total accumulated depreciation mo? 650. And then magkano ang book value mo sa year 1? 800,000. Year 2, 450,000 pesos. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? Yes po. Yes po. Alright. Ngayon, sabihin natin year 3. Year 3 na kapag render siya ng 4,000 working hours sa year 3. So magkano ang annual depreciation niya sa year 3? 400,000 po. 400,000 pesos. Nakukuha po ba? Kaso, kapag 400,000 pesos, lumagpas na tayo sa book value, sa may salvage value. So, hindi pala applicable to. Sabihin na, babaan natin. Gawin na natin 1,000 lang. 1,000 working hours. Kapag 1,000 working hours, yung annual depreciation mo for year 3, that's 100,000. Nakukuha po ba? 100,000. And then in year 4, 2,500 working hours. So, 250,000. Nagigets po ba? Nakukuha po ba, class? Opo, sir. Yes po. Alright. So, ganyan po yun. Kapag working hours, yung basis natin, variable ang depreciation per year. Unlike straight line, kapag straight line siya, uniform. Nakukuha po ba? Pare-pareho. Ganun din sa composite. Yung second approach for composite method, pare-pareho. Nagigets po ba? So, ganun po yun. Okay? So, any more question pagdating sa working hours method? Any more question? May question pa po ba sa working hours method? Wala na po.
Wala na. All right. So let's try naman sa units of output method. So mag-units of output method naman tayo. Okay. So gagayahin ko ulit ito. Okay. Number 4. Units of output method. Units of output method of depreciation. So, gayahin ulit natin yung problem. Same problem lang. Example, the equipment of EXO Incorporated has the following data. Okay. So, same lang rin yung approach kapag units of output method, similar kay working hours. Pero ang nangyari dito, kapag units of output, imbes na useful life in hours mo dyan, your basis will be estimated output. Estimated output. So, yung estimated output mo is 20,000 units. So, sabihin natin, additional information. Kuha tayo ng additional information, no? Additional information. Papalitan na lang natin. Kunin natin doon sa taas. Additional information. Okay. Imbes na working hours, ang gagawin natin, EXO uses units of output, diba? Units of output method of depreciation. EXO manufactured, so manufactured naman to, manufactured 2,000 units and 2,500 units for the product it manufactured. Units of the product. Okay. Of the product it manufactured for years 2021 and 2022 respectively. Ngayon, since same lang yung approach niya with working hours method of depreciation, I assume kaya niyo na siyang computein. So, magkano or ano ang inyong journal entry for year 1? Debit, depreciation expense, Depreciation credit, expense. accumulated, depreciation. So, magkano naman? Magkano dito? Sige nga po, pakitry nga. Magkano? Kaya niyo yan? 100,000 pesos po. For year 1, ang sagot mo ay 100,000 200,000 po. pesos. That's correct. So, paano natin nakuha yon? That's 1.1 million pesos, di ba? Meron kang 1.1 million pesos minus the salvage value na 100,000 pesos divided by ilang units of output? 20,000 pesos. 20,000 units multiplied by 2,000 manufactured units for year 1. So, magkano nakuha nyo? 100,000 pesos. So, debit, depreciation expense, 100,000 pesos, and then you credit, accumulated depreciation, 100,000 pesos. Nakukuha po ba? Nakakasunod pa po ba? Yes po. Yes po. Year 2. Year 2, what will be your entry? Same pa din. Debit, depreciation expense, and then credit, accumulated depreciation. Kaso magkano yung amount ng depreciation mo? 125,000 po. 100? 25,000 po. 125,000 pesos. That's correct. So, paano nakuha natin yon? Paano po natin nakuha? Magkano ba yung depreciation per output? 50 pesos, di ba? 50 pesos multiplied by 2,500 manufactured units, you get 125,000 pesos. That will be your depreciation expense for year 2. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Yes po.
Okay? So, tapos na rin tayo sa output of units or units of output method. Let's go now with sum of the years digit. So, magsa-sum of the years digit tayo. So, na-try nyo na ba yung sum of the years digit before? Hindi pa Napag-aralan po. pa po. Hindi pa po. Sige po. So, pag-aralan natin yung sum of the years digit. Palitan ko lang to. Sum of the years digit method of depreciation. Kapag sum of the years digit method of depreciation, ang gagawin mo, you compute the depreciation, diba? Compute the depreciation per item of PPE. Dalawa, compute for the depreciable cost, ikatlo, compute for the sum of the years. So, pag sinabi nating sum of the years, kung 4 years siya, so magbigay tayong example ha. Example. Yan. Example, 4 years. 4 years useful life. Kapag 4 years ang useful life, ilan yung sum of the years niya? 10 years po. So, paano natin nakuha yon? 1 plus 2 plus 3 plus 4. Nakuha po ba? So, that will be your sum of the years. So, 1 plus 2 plus 3 plus 4. So, gawin natin. 1 plus 2 plus 3 plus 4. You get 10 years. Nakukuha po ba? So, yan yung sum of the years. So, sum of the years digit mo. So, paano yung madaling paraan? Sabihin natin 50 years siya. Kapag 50 years, mahihirapan kayo 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 hanggang 50 years. So, mahirapan kayo. So, ano madaling paraan? Ang gagawin mo, kunin mo yung useful life niya. Nakukuha po ba? Yes po. And then, you multiply it by the useful life plus 1 year. And then you divide it by 2. So makukuha nyo na yung sagot. Nagigets po ba? So gawin natin. 4 years multiplied by 4 plus 1, 5 divided by 2, you get 10. Nakukuha po ba? So yun yung inyong sum of the years digit. Nakakasunod pa ba lahat? Yes Nakakasunod pa po. po. Alright. So, pag 50 years yung useful life, sabihin natin 50 years, tapos ang ginagamit niya sum of the years digit. Ano yung sum of the years digit mo kapag 50 years? 102 po. Ano po? Your answer will be 102 po. 100. 1,275. What will be your sum of the years? Sige nga po, try nyo po. Try muna. $1,275 to. 1,200. So, 50 times 51 divided by 2. So, your sum of the years digit is 1,275. Nakukuha po ba? Kapag 50 years. So, ganito lang yung gagawin natin na para hindi tayo mahirapan, kasi yung pinakamadali, ito yung basic approach, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Pero kapag medyo malaki na yung years, you just multiply the useful life by, the useful life plus 1 divided by 2. So, makukuha mo na yung sum of the years digit. So, try natin siya using the same problem. Kunin natin, example. Okay. So, try natin to ha.
Nandiyan pa po ba kayo, class? So Yes that po, andito. sum of the years digit ito, wala na siyang estimated output. Hindi na natin ito magagamit. Alasin na natin. So requirement number 1, compute for the sum of the years digit depreciation. Alright. How do we compute for the sum of the years digit? How do we compute for the sum of the years digit? So para hindi tayo mahirapan, gawa tayo ng lapsing schedule. Gayahin natin yung lapsing schedule na ginawa natin kanina. Alright, ayan. So para mas madali sa ating buhay. Okay, so gawa tayo ng lapsing schedule. Since sum of the years digit, palisin muna natin. Ayan. Kapag sum of the years digit, anong gagawin natin? You get the sum of the years digit. So, ano yung sum of the years digit? Kapag 4 years, 4 times 5 divided by 2, that's 10 sum of the years digit. So, anong gagawin natin dito sa 10? Sa 10 na ito. Ano pong gagawin natin sa 10? That will be our denominator. So, this will be our denominator for computing the depreciation. The depreciation. So that will be our denominator for computing the depreciation. Paano natin ko-computing yung depreciation? Paano natin ko-computing, class? Paano ba tayo magko-compute kapag sum of the years digit? Anong basis natin? Depreciable cost. Nakukuha po ba? So kapag depreciable cost, magkano depreciable cost dito? That's 1.1 million minus 100,000 pesos. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Yes po, sir. And then, you multiply it by 4. Nakukuha po ba? 4. Kasi yun yung ito yung 4 na years pang natitira, di ba? So, dahil first year pa lang yun, you multiply it by 4, you divide it by 10. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? So, paano Yes po. mag-compute ng Yes sum of po. the years digit? You get the depreciable cost multiplied by the remaining years divided by 10. Yung denominator niya, sum of the years digit. Magkano yung annual depreciation for year 1? 400,000 pesos. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? So what will be your entry sa year 1? What will be your entry sa year 1? Debit. What will be your entry sa year 1? Debit, depreciation, expense, and then credit, accumulated depreciation, 400,000 pesos. Nakukuha po ba? Year 2, paano naman tayo magko-compute for year 2? What will be your basis? Depreciable cost ulit. So from the depreciable cost, 1,100,000 minus 100,000 pesos. You multiply it by, ilang years na lang natitira? Ilang years na lang? 3 years divided by 10. The sum of the years digit. So magkano ang annual depreciation mo for year 2? 300,000 po. 300,000 po. 300,000. That's correct. So your entry for year 2 will be debit, depreciation expense, 300,000 pesos. And then you credit accumulated depreciation, 300,000 pesos. Year 3. Tayo ulit natin sa year 3. Year 3, your basis will be depreciable cost. Ulit. Diba? Nakukuha po ba? Depreciable cost
times the remaining years, 2 over 10. 200,000 pesos. Nagigets po ba? So your depreciation expense for year 3, debit, depreciation expense, 100,000 pesos. 200,000 pesos. And then you credit, accumulated depreciation, 200,000 pesos. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Alright. Yes po. Ngayon, sa year 3, year 4. Sa year 4 class, minsan hindi accurate yung pinakadulo, so you have to squeeze na lang. 100,000 pesos. Pero try rin natin with the hopes na makukuha natin yung 100,000 pesos. So 1 million multiplied by 1 over 10. So 100,000. So nakuha pa rin natin. So your entry for year 4, debit, depreciation expense, 100,000 pesos. Kunin natin. And then you credit, accumulated depreciation, 100,000 pesos. Nakukuha po ba, class? So madali lang yung sum of the years digit. Nagigets po ba, class? Sum of the years digit. Yes Yes po. po. Hindi naman mahirap. Carry naman po. Alright. So, naman po. magsisend ako mamaya ng handouts din natin. So, you can try to compute yung parang katulad sa inventory kanina. Alright. So, tapos na tayo sa sum of the years digit. Mag-try ulit tayo. Try naman tayo ng sum of the years digit din siya. Pero, but not in a full period. So, sum of the years digit method siya of depreciation but not in a full period. Paano kaya yun? Sum of the years digit pero hindi daw full period. Ibig sabihin, same ng transaction, same example. Gawa tayo ng same example, ha? Yan. So, kunin ko na to. Kunin ko na rin to. Kunin ko na yan, ha? Kaso, iba yung acquisition date. So, ano kayang gagawin natin? Ano nalagay natin? April 1 na lang. So, imbis na January 1, April 1, yung acquisition date. So, paano kaya yun? Kapag April 1 ang acquisition date, paano natin kukomputin yung sum of the years digit? Ano natin kukomputin kapag sum of the years digit, year 1? Kapag iba yung date mo, same pa din. Ganun pa rin yung procedure. Compute for the sum of the years digit, kaso make it fractional. So if a fractional mo to. So, di ba, depreciable cost multiplied by the number of years remaining divided by the sum of the years digit in denominator, you multiply it by the number of months na ano po? You multiply it by the number of months na hindi mo siya nagamit. Are you still listening, class? Napapakinggan pa ba ako? Yes po. Yes po. So, magkano ang annual depreciation natin? So, ito yung sum of the years digit natin kanina. Magkano ang ating annual depreciation for year 1 kapag hindi eksakto yung date? Hindi January 1, hindi siya full year. 300,000 pesos po. 300,000 pesos. So, paano natin na-compute yung 300,000 pesos?
You multiply it by, same pa din, but you multiply it by 9 over 12. So your year 1 is 300,000 pesos. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Nagigets po ba? Yes po. Okay. Yes po. So, gagayahin ko lang yung entry. What will be the entry for year 1? Gagayahin ko na lahat to. Okay. Gagayahin natin. Kunin na natin dito. Alright. Okay, yan. So your entry for year 1, debit depreciation expense, 300,000 pesos. And then credit accumulated depreciation, 300,000 pesos. Kasi fractional year siya, hindi siya buong taon. For year 2, how do we compute for the annual depreciation for year 2 using sum of the year's digit? What will be your entry? What will be your entry, class? Using sum of the year's digit. What will be your entry? Kapag sum of the year's digit, class, kailangan maubos mo yung per year. Balikan natin to. Di ba 4 to? Nakikita ba to, class? Opo. Yan. Yes po. Ayan kasi 4 years siya dyan. Kaso ang na-consume mo lang is 9 over 12 for that particular year. So ang gagawin natin, you have to compute for the remaining 3 months for that 4th year. So meron tayong, magkano yun? 100,000, di ba? Yung depreciable cost. Tama po ba? Sorry, 1 million pala, depreciable cost. Opo. Yes po, sir. Yung depreciable cost mo is 1 million. You multiplied it by 4 over 10 times 3 over 12. Kasi may natira ka pa kanina, may 9 kang ginawa kanina. May kinuha ka kaninang 9. 9 months. So, nakuha mo na yung remaining 3 months for the 4th year. Sa 4. Ngayon, magko-compute ka ulit. 1 million multiplied by 4 over 10 multiplied by 9 over 12. Nakukuha po ba? Kasi fractional siya. Bakit 4? Number 3 naman to. Yan. Nakikita po ba? So your basis will be this computation. So kukunin ko to. Kaya ko yan. Lalagay ko dito sa labas. Okay. Yan po yun. And then sa year 1 mo, ano yung basis ng computation mo? Yan. Then, do it. Palitan ko siya dito. 1 million. Nakukuha po ba, class? Nakikita po ba? Yes po. Okay. Yes po. Nalilito po ba? Nalilito ba kayo? Tama. Ayan. Alright. Ayan. So, pag year 1, kapag fractional, you just multiply it by the number of months na dapat siyang i-depreciate. So, since April mo siya binili, may 9 months ka to depreciate. So, 9 months lang yung na-consume mo for the first year, di ba? Yung number 4. And then, nung second year, hindi mo pa ubos yung number 4. So, you multiply it by 3 over 12. Bago mo magamit yung 3 over 10 na fraction. Nakukuha po ba? And then, multiply mo na naman yon by 9 over 12. Nagigets po ba, class? Nagigets po ba? What will be your entry sa year 2? Debit, depreciation expense, 325,000 pesos. And then credit, accumulated depreciation, 325,000 pesos. Year 3. Try natin sa year 3. Paano naman sa year 3? Magkano yung computation niya? Magkano yung annual depreciation niya sa year 3? So try to compute. Tignan natin kung magkapareho tayo.
So, ano pong sagot ninyo, class? So, let's try to compute. Nakuha na po ba, class? Kaya na bang computein? Magkano yung... 1,000 po. Sorry? 225,000 po. 225,000 pesos. So, try natin ha. Gayahin natin. Okay. So, ito, papalitan lang natin to. This is 3. And then, this one is 2. So, that's 225,000 pesos. That's correct. So, tama po. So, kunin natin yung computation na to. Ilagay natin dito para makita ng mga classmate niyo. Sa year 4, so ano palang entry natin? Debit depreciation expense, 225,000 pesos. And then credit accumulated depreciation, 225,000 pesos. Year 4, what will be your entry? Debit. So squeeze na lang natin. 150,000 pesos. Bakit 150? Kasi may natira ka pang salvage value na 100,000 pesos. So what will be your entry sa year 4? Debit depreciation expense, 150,000 pesos. And then credit, accumulated depreciation, 150,000 pesos. Nakukuha po ba, class? Nakakasunod po ba? Yes po. Yes po, sir. Alright. So, ano pa? So, we are done with the, what you call this, sum of the years digit. So, tapos na tayo sa sum of the years digit. Let's go now with declining balance method. So, dito tayo sa declining balance. Try natin siya with the declining balance. Same problem pa rin. Okay, declining balance. So, how do we compute for the declining balance? Pagsabay-sabay na natin kapag declining balance. Declining balance method. So, anong meron sa declining balance method? So, compute the depreciation based on cost. So, i-base mo yung depreciation based sa cost, not sa depreciable cost. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba? Yes po. Alright. So, kapag declining balance, i-depreciate mo siya based sa cost, then subsequently on the book value. So how do we compute for the declining balance? Paano naman tayo magko-compute ng declining balance? So how do we compute for the declining balance? Hanapin po muna yung fixed rate. Yes. You compute for the straight line depreciation. Then you compute for the straight line depreciation rate. Diba? Then multiply the straight line depreciation SLD rate by the double declining rate. So you get the double declining balance method. So, try natin dito. Lagay tayo dito double declining tapos 1.5% declining. So, yan. Double declining saka 1.5% declining, paano? Magkano ang depreciation? So, gamitin natin yung same problem. So, dito tayo. Same problem, gayahin natin to. Ayusin ko lang ha. Kunin ko lang to. Ayan. Alright, this one. Kunin na rin natin to. Okay. Okay. So,
Ayan, patungan natin muna to. Para, okay, and then, isin natin to. This one, January 1, 2021 to. Ayan, January 1, 2021. Tapos, compute for the double. Ito naman, ito muna, double declining balance depreciation. Tapos compute naman tayo ng 1.5. So compute for the 1.5. Compute for the 150% declining balance. So try natin ha. Okay, burahin muna natin to, yung mga depreciation dito. Dito din. Okay. So anong una nating rule? Compute the depreciation based on cost, then subsequently on the book value. Compute for the straight line method of depreciation. So how do we compute for the straight line method of depreciation? Straight line method of depreciation is equal to depreciable cost over useful life. Kakasunod po ba? Nagigets po ba? Yes po. So magkano ang depreciation expense mo? That's 1,100,000 pesos minus 100,000 pesos divided by 4. That's 250. So your annual depreciation, diba? Straight line depreciation mo is 250,000 pesos. So yan po yun. Ngayon, compute for the straight line depreciation rate. How do you compute for the straight line depreciation rate? Straight line depreciation divided by depreciable cost. So 1.1 million minus 100,000 pesos, you get straight line depreciation rate na 25%. Nakukuha po ba? Pareho po ba tayo na na-compute? Pareho po ba tayo na na-compute, class? Same po. Alright. Ngayon, kapag double declining, so double declining balance rate, so you just double it times 2. That's 50%. So compute change natin yung format. Gawin natin percentage. Ayan. Okay. So isa 25%, double declining 1.5%. Kapag 150% declining balance rate, double declining balance rate, ayan, 50%. Kapag 150%, you multiply the straight line depreciation rate by 150%. So you get 37.5%. Nakukuha po ba? Yes po. Percentage. Okay. So 37.5%. So these are the depreciation rate. So compute for the double declining balance rate for 4 years. So sa year 1, ano natin ko-compute to? Multiply the cost. Una muna cost by the 50%. So una mo is 550,000 pesos. And then susunod mo, basis mo na is book value by 50%. Nakukuha po ba? And then third year, book value ulit nung second year mo, multiply by 50%. Nagigets po ba? And then squeeze for the remaining amount kasi meron kang salvage value. Nagigets po ba? Nagigets po ba, class? Opo. So what will be Yes your po. Yes po. expense for year 1? Year 1, 550,000 pesos. Year 2, 275,000 pesos. Year 3, 137,500. And then year 4, 37,500. Bakit 37,500? Kasi may salvage value na 100,000 pesos. So 1.5% declining balance, what will be your basis? Cost then, di ba?
Pag first year, you multiply it by cost times the 1.5% declining balance rate. So yan po yung una mo. And then second year, multiply it by the book value. So book value multiplied by the 37.5%. Nagigets po ba? So lock natin to. Ilalock ko siya para pwede ko na siyang i-draw. Okay, ayan. Alright. So 161 sa third year, and then sa fourth year mo, 168,554 and 69 pesos. Centavos. So this will be your entry or 1.5% declining balance. Nakukuha po ba? Madali lang ba yung declining balance? Madali lang yung declining balance, no? Yes, sir. Yes po. Yes po. Okay. So, madali lang. So, balikan na natin yung mga depreciation method. Okay. Tingnan natin yung mga depreciation method. Bakit na ako sa taas? Sorry. Ang dami na pala natin napag-usapan. So, yung straight line, napag-usapan na natin. So, any question? May question pa po ba sa straight line? Wala na. So, ayan na po. Basis mo will be the depreciable amount. Kapag composite depreciation, basis mo will be the depreciable amount. Nakukuha po ba? Tapos, working hours, na pag-aralan na rin natin. Your basis will be depreciation amount. Output or production method, na pag-aralan na rin natin to, di ba? So, basis mo din, depreciation, depreciable amount. So, sa decreasing charge, na pag-aralan din natin, sum of the year's digit. So, okay na tayo dito. Basis mo, depreciable amount. Kapag declining balance, basis mo, first year cost, and then second year and the following year at book value. Nakukuha po ba? And then third year, yung double declining, ganun din. Pare-pareho lang naman yan ng format. And then 1.5%, ganun din. Book value. Or cost. Cost sa first year and then book value. For other methods, itong other methods, ito, ikikwento ko na lang to sa inyo. Kasi, yung other methods, hindi to masyadong ginagamit. So, first method under other methods is inventory or appraisal. Yung inventory or appraisal method of depreciation, ang mangyayari dito, yung manner ng computation natin, at the end of every year, kukomputin mo yung appraised value ng equipment. Nakakasunod pa po ba, class? Nakakasunod pa po ba? Yes po. Alright. Sige, bigay ako ng example ha. Example is equipment. Yan. Equipment. Yung cost niya is, sabihin natin, katulad kanina, 1.1 million pesos. Then meron siyang salvage value. 100,000 pesos. Okay. Yan. Yan. Tapos, meron siyang useful life. 4 years. Yan. Kapag inventory or appraisal method, ang mangyayari, you compute, you will ask for an independent appraiser to get an appraised value. So, yung appraised value ang magiging basis mo. Sabihin natin, sa year 1, ang appraised value ay 150,000 pesos. Nakukuha po ba? So, sa year 1, ang appraised value niya 150,000 pesos. So, your basis for depreciation is 1,100,000 minus 150,000. So, wala kang pakialam sa salvage value. Dito ka kasi sa appraised value, which is, yun yung ginagamit ni inventory or appraisal method. So, this will be your depreciable amount. Nakukuha po ba? So, this will be your depreciable amount. And then, magkano yung depreciation mo for year 1?
950 divided by 4 years. So your first year of depreciation is 237,500. Nagigets po ba? Nakukuha po ba, class? Yes po. Yes po. Sa year 2, sabihin natin na bago yung appraised value. Naging 100,000 pesos. So, ang depreciation mo for year 2, 250. Nagigets po ba? And then kapag year 3, ang appraised value niya is 300,000 pesos. So yung depreciation mo for year 3, 200,000 pesos. Nagigets po ba? Nakakasunod po ba? Yes po. Yes po. Alright. So, ganun po yun. Ang depreciation mo, nagbabago siya based sa appraised value. Pero normally, itong inventory or appraisal method of depreciation, ginagamit to one time. Kapag yung yung property, plant, and equipment mo, isang beses mo lang siya gagamitin. Isang beses mo lang siya gagamitin. Like for example, mga seasonal products. Meron kang equipment. Tapos after nun, hindi mo siya gagamitin. So, ang mangyayari, imbes na mag-straight line method ka, mag-inventory or appraisal method ka. So, ipapa-appraise mo yung value ng property, plant, and equipment mo para kung magkano siya ibenta, and then difference between the cost and then the appraisal value outright, ano na siya agad? Outright depreciation. So, for example, here, appraised value is 300,000 pesos. Since 1 year mo lang siya magagamit, 1 year mo lang siya magagamit, yung depreciation mo is 800,000 pesos agad. Ganon. So, applicable yan kapag mga one-time use lang yung property, plant, and equipment. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? Yes po. Alright. Retirement method saka replacement method. Ito naman, ang retirement method saka replacement method, hindi ka mag-recognize ng depreciation hanggat hindi nare-retire yung asset. Hindi ka mag-recognize ng depreciation hanggat hindi nare-replace, napapalitan yung asset. Gets po ba? Halimbawa, na-retire na yung asset. Pag na-retire na yung asset, dun ka lang mag-recognize ng depreciation. Using the same method, using the same data, cost, salvage value, 100,000 pesos. May appraised value. Maglagay na tayong appraised value. Useful life niya is 5 years. 5 years. Yung depreciable amount mo, magkano? 800,000 pesos. Pero magkano ang depreciation mo for year 1? 0. Answer is 0. Year 2, 0. Year 3, 0. Year 4, 0. Year 5, magre-retire na siya. Ni-retire mo yung asset ng year 5. Ang appraised value, 100,000 din. So, nagtugma siya with the salvage value. So, ang gagawin mo, difference between the cost and then yung salvage value or appraised value, that will be your depreciation upon retirement. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Nakakasunod po ba? Alright. So, ganoon kapag retirement saka replacement. Hindi ka pwede mag-recognize ng depreciation hanggat hindi pa siya nagre-retire yung asset, hanggat hindi pa napapalitan yung asset. Pero kapag nag-retire na siya or na-replace, dun ka magre-recognize ng depreciation. So, ang pangit lang dito sa retirement saka sa replacement method, hindi siya nasusunod yung matching principle, yung revenue cost matching principle. Kasi habang ginagamit mo siya, nagre-recognize ka ng revenue, tapos kung kailan siya magre-retire or mare-replace, doon ka lang magre-recognize ng expense. So, hindi to masyadong ginagamit. Nakukuha po ba, class? Alright. So, class, hanggang dito na lang yung ating class discussion. So, ang coverage lang ng exam is hanggang dito sa depreciation. Nagigets po ba? So, yung subsequent recognition, hindi ko na muna isasama. Alright, class. So, thank you so much. Thank you for joining this class discussion. Good luck on your exam. Class dismissed.
Thank you, sir. Thank you very much po, sir. Thank you po, sir.